Everyone. Honored to be here today to celebrate another Siyum shortly after the last one for Masechet Shkalim, Tractate Shkalim. I'll just give you a quick rundown on it, but first I want to just thank Rabbi Weisblum, David Cohen, Gilbert Gonzalez, and Catherine Davidson for being here every morning, studying with us, learning this very interesting tractate. Tractate Shkalim discusses the half shekel head tax that each Jew was required to pay annually when the temple stood to fund the communal offerings, such as the daily Tamid and the Shabbat and festival offerings. The latter half of the tractate discusses the administrative structure of the temple and the other subjects related to the temple. The mitzvah of the half shekel comes from Shemot, Exodus chapter 30, verses 11 through 16. Where it discusses the taking of a census by each man giving a half shekel, and this is carried forth. Now, the mitzvah of the half shekel is only in place during the time that the Beit HaMikdash was in place, and the tax would be held annually, and everyone would pay it, including people living in Eretz Yisrael, and those living outside of Eretz Yisrael were expected to pay the tax. The half shekel was then collected in the temple. There were 3 different withdrawals that were made before Pesach, before Shavuot, and before Sukkot. This way it ensured that even those that came from a very long distance, and it took a while for the shkalim that they gave to be taken to the temple, would still be used for one of the services. The tractate then goes on to discuss various things. For example, if coins were found between the various collection chests, where they would be placed. It moves on to a discussion of even if you found pieces of meat, whether they were considered kosher or not, and what you could do with them to complete the, then that basically completed the tractate. Again, thank you to Rabbi Weisblum for taking us through this, and David Cohen will now complete the tractate for us. Cool. Good morning, everyone. I just wanted to wish, as David said, Mazel Tov to David Slayon, on not only on completing the tractate, but his wedding last week to Tzipporah, and may they be Zocher and merit to build the Bayis Ne'eman Yisrael. Amen. And to Rabbi Weisblum, to Gilbert Gonzalez, and also to Catherine Davidson for all studying together tirelessly and starting early in the morning, and as early as 6 o'clock in the morning every morning. Now we're going to conclude with the 4th halacha, and I'm just going to read the Mishnah and then jump to the last part of the Gemara. It says that Ini hatamid nitanin maxi kevetz lamata b'mizrach u'marav. The limbs of the Talmud offering were placed on the lower half of the ramp on the western side. Shom musafin nutanin maxi kevetz lamata b'marav mizrach. The limbs of the musaf offerings of the Shabbos and festivals were placed on the lower half of the ramp on the eastern side. The limbs of the musaf offerings of Rosh Chodesh were placed atop the cart over the altar. The Mishnah discusses whether the mission of Shkalim and various other mitzvahs must be observed in the post-temple era. And it says that Hashkalim ve'abikorim ina nogen ela b'fnei habayit. The mitzvahs of Shkalim and Bikorim apply only when the temple exists. Aval Maser Dagan Maser Vehema Bechoros Nogan Bein B'fnei Habayis Bein Shalom B'fnei Habayis. But the grain tithe, the animal tithe, and the laws of the Bechor offerings apply both when the temple exists and when the temple does not exist. Then why does that happen? Why do we? So after the destruction of the temple, the land didn't lose its holiness, but thus all the laws that are dependent upon the sanctity of Eretz Yisrael, including the Trumas and the Matzvot of produce, remained in effect. And having taught that, one does not need to designate Shkalim or Bikorim when the temple is not standing. The Mishnah considers the law in the event that someone went ahead and did so. Hamakti Shkalim or Bikorim, if one designates coins as Shkalim or food as Bikorim when there is no temple, Hareza Kodesh. Rabbi Shimon says that continues and it is consecrated. So now jumping to the very last part of the Mishnah, the Gemara to conclude, it says that, Shema Yibana Habayis K'Rishonah, perhaps the temple will be built on the 1st of Nisan as it was originally, V'titrom Trumas, Halishkam and Achadash Abizmana Becha V'Nisan, and a new collection will be made from the new Shkalim in its proper time on the 1st of Nisan. Rav Hamnuna, Rav Avada, Rav Barava, B'Shem, Rav Ha'alacha, Rav Shimon.
Rav Hamnuna and Rav Abba Barabba said in the name of Rav that the halacha is like Rabbi Shimon. Is recorded in our Mishnah, namely that when the temple is not standing, the consecration of Bikurim fails to take effect, but the consecration of Shkalim still does take effect. And thus, if someone has a shekel nowadays, it becomes consecrated, and he must dispose of it by casting it into the Dead Sea. Likewise, if a convert designates money for his bird pair, it becomes consecrated. Now I'll call upon Rabbi Weissblum to do the Hadran Olach. Thank you very much. Thank you all. רבך ורבנו רבך ורבו בשם רבך רב שמעון דרן לך פרק כל האורחים בסליקה למסכת שקלים. הדרן הלך, this is the prayer that we will return and study את הדרן הלך מסכת שקלים והדרך הלן, נתן לך מסכת שקלים והדרך הלן, מנית לשם מנך מסכת שקלים ולשם מנך לבעל מעדין ולבעל מעדעתי. הדרן לך מסכת שקלים והדרך הלן, נתן לך מסכת שקלים והדרך הלן, לשם לך מסכת שקלים ולשם מנך לבעל מעדין ולבעל מעדעתי. הדרן לך מסכת שקלים והדרך הלן, נתן לך מסכת שקלים ודתך לנו, לשם לך מסכת שקלים ולשם מנן, לא בעל מעדין ולא בעל מעדעתי. רצון פניך אדם לא ותן שתהיה תורתך ומתון בעולם הזה ותהי עמנו לעולם הבא. חנין בר פאפא, רמי בר פאפא, נחמן בר פאפא, אחי בר פאפא, אברהם בר פאפא, רפו בר פאפא, רחיש בר פאפא, סורחה בר פאפא, עדה בר פאפא, דאו בר פאפא. We ask God to please help us to re-study other chapters as well as this one again. הרב נדרין ברית רותך בפינו ובית עמך בישראל, אנחנו כולנו, אנחנו צאצאנו וצאצאי צאצאנו וצאצאי עמך בישראל, כולנו ידי שמך ובית רותך לשמם ובית חכמני מצודך כללה מבי, אילו ביטמנים בחוקיך למען לא יבוש לעולם לא משכח ובדרך טובה נחייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ואל. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ששמת חלקנו בשביל את המדרש ושם חלקנו בשביל קרנות. We thank God for being part of people who study and not people who waste their time in vanity. שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברים בטלים. We wake up and they wake up, we wake up for the Torah and they wake up to watch sports game and news. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים דברי שחת, שנאמר ואתה רבים תורדם דברי שחת, אנשי דמים מרמה לא יחצו מהם ואני אפתח בך יהי רצון לפניך נא אלוהי. כפי שהם סעזרתנו לסיים מסרת שקלים, כן תעזרנו להצחיל ולמסר וספרים אחרים לסיימם, ללמוד ולמד לשמור בסוד לקיים את כל גבות ומותרך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תמות שתורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם תתקיים בהם מתגלך תנחה אותך בשבילך תשמור עליך ותוצר לשכרך כי ירבו ימיך וציב לך שנות חיים ורחמים מנה ושמורה של חכות אדוני עוז נעמו ייתן אדוני יברך תמור בשלום יתקדש ולאחי המיתיה ולאסף הידמן לחיי עלמא ולמבני קרתה בירושלים ושחררה יחלה בגבה ולמעיקר פולחנה מוכרע מן ערה ולעטבה פולחנה נשמע לאט ויעמד חוץ להליך ומלכותי ויקרא ויצמח פולחנה ויקרא וישיחי וחי חון וביכון וחיי חון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן ויתהדר ויתעלה ויתעלה שינקו לשעריכו ואילה מקום וחתה ושירתה ושפחתה ולחמתה אמן על ישראל ועל ענן ועל תלמידימון ועל כל תלמידימון ועל כל מן יסכים יורייתא וירצחים ונמחות ומרתה יהינו עוד נכון שלום רבה אחינו וחיסה לחמים וחיים וריחים וזמר וריחי ופורקנה מכאן נבון ובשמה המשפעה ואמרו אמן יהי שלום רבה בן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום ורמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן